بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الخامس ابتدائي لغات، ازيكم يا أبنائي؟ عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنحل الأسبوع الخامس، تقييمات الأسبوع الخامس weekly assessment. التقييم الأسبوعي. Number 1. Identify the verbal of the following math sentence. Question number 1. 56 minus x equal 47 and a half. هنا عايز أجيب الفاربل هيكون x يا ولاد. Verbal x. Question number 2. Write an equation that expresses this situation. Kemal bought a bag for 45 and 7,550 pounds and a pair of shoes for 36 and 15 pounds. What is the total amount of Kemal paid? عايزين نجيب التوتال. هو كان يعني اشترى الباج كانت ب 45 and 7,500 pounds and pair of shoes for 36 and 1,550 pounds. What is the total? We can write here the total y versus the total. We have the equation here. So we can write this equation and solve it. It's the equation, okay? Because the equation is quality between two expressions. Write the sign here equal to. يعني يا ولاد أنا كتبت الإيكويشن دلوقتي وعايز أحلها. طب عشان أحلها أعمل بلس. 5 plus 5 10 0 and care of 1. 2 plus 7 9 and 6 plus 5 11 1 and care of 1. 4 plus 4 equal 8. It's the total amount. Question number 3. Find the value of unknown the following. V plus 42 and 48 900 equal 100 and 100. We can use model here by model and write V and 42 and 89 hundredths and the total 100 and 100. Then V equal 100 and 100 subtracted by 42 and 89 hundredths. Then bore 1 will be 11 and this number bore 1 here 0, 9 and 9 and 10 here will be 9. 9 minus 8, 12 and 11 minus 9 equal 2. 9 minus 2, 7, 9 minus 4, 5. So the value of V would be 57 and 12 hundredths. Question number 4. Write a word problem that represents this equation. F subtract by 2.3 equal 8.4. Then find the value of f. We can write word problem. If Ali has f pounds and he paid 2.3 pounds for sweet, then the remainder will be equal the remainder will be equal 8.4. Find f. What is the money with Ali? Or we can write what is the money which was with Ali. We can find f here by 2 numbers, right? 2.3 plus 8.4. Then f will be equal 8 plus 4 plus 3 7 and 8 plus 2 will be 10. And the result f will be 10 and 7 tenths. Next, question number 5. Amjad used bar model to find k in the example. We have bar model here. We have 3.2 equal 5.4 minus 10.
تاخد بالك يا حبيبي اللي قبل الماينس دايما بنكتبه هنا في التوب، هو المنيا الكبير بيتكتب فوق هنا 3.2 وهنا k. Then the value of k equals the difference between two numbers 5.4 subtracted by 3.2. Then we can find the value of k subtracted between two numbers. 4 minus 2 equal to 5 minus 3 equal to, then the result will be 2.2. Question اللي بعده. Question number 1. What is the verbal of the equation? طيب ده الموديل اللي بعده يا ولاد. عارفين كل نظام من الاسسمنت بيبقى عليه 3 كويز. ده الأول second group. The second group تمام. Question number 1. What is the verbal in the equation y plus 1.3 equal 5.9. عشان نجيب الفاربل مين هنا هو الواي، هو بس عايز الفاربل يبقى إجابتك اللي هو الواي. ده الفاربل. الفاربل اللي هو بيكون عندك الليتر اللي موجود في الإكزامبل. Question بعده number 2. Write the equation that the express the following situation. بص معايا بيقول two numbers has difference of 12.5. يعني عندي two number لما نقصهم من بعض هيديني 12.15. So if one of them 6.7, what is the other number? To find the other number, put here like x. The difference between two numbers. Write the sum of them 12.15 subtract by the first 6.7. We can find the difference with 0. 5 minus 0, 5. 1 minus 7, we can't do it. 11 minus 7, it will be 4. And 11 minus 6, it will be 5. This is the number will be 5 and 45 hundredths. Next question. Number 3. Find the value of the verbal equation. عشان نجيب الايه هنا. يبقى عشان نجيب الايه قول ماينس يا ولاد انقصهم من بعض. يبقى اقولها 9.47 subtract by 5.32. The value of a equals 7 minus 5, and we have here 4 minus 3, 1, and 9 minus 5 will be 4. Question number 4. Solve the equation here. We have j plus 15.7 equal 30.8. To find the value j, find the difference. 30.8 subtract by 15.7. 8 minus 7, 1, and 30 minus 15 will be 15. Then the result will be 15 hundredths. Question number 5. Write the equation that represents the following. عايزك تكتب الايكويشن واللي two houses have a total height. الهايت بتاعهم مجموع كان 45 and 12 hundredths meter. If height of the first house is 18.6. What is the height of the second? Put y versus to the height of the second. Then y will be equal 45 and 12 hundredths subtract by 18 and 6 tenths. 0, 2 minus 0 equal to 1 minus 6, we can do it. 11 minus 6 will be 5, and 4 minus 8, we can do it. 1, 14 minus 8 will be 6, and 3 minus 1 equal to. Then the height here, it will be 26 and 52 meters. Next question, third group. Number 1. The mathematical sentence 5.1 plus y equals 7.8 plus 4 is a mathematical expression or equation. طبعا يا ولاد دي equation لأن هي فيها علامة equal to. طالما equation expression has equal to, we called it the equation. We called it what? Equation, because the equation has equality between two expressions. Question اللي بعده number 2. Find solution of the following c subtract by 3.4 equal 7.4. We can find the value of c by using model or right here c and 3.4 and 7.4. Then we can add them. 3.4 plus 7.4. 4 plus 4 equal 8 and 3 plus 7 equal 10. Then the result will be 10.8. Question number 3. Write the equation that represents the following in the market. عايزك تكتب الايكويشن ده افهم بقى كويس. question بيقول لي كمال based 2 watermelons
with a total mass of 2.2 watermelon. الويت بتاعهم الاثنين مع بعض total كان 2 and 64 hundredths. If the mass of the forest يعني الأولى الwatermelon, the first watermelon, the weight was 1 and 36 hundredths. What is the mass of the second? We put here x refers to the weight of the second. هنفرض إن الثانية second الويت بتاعها ب x. To find the weight of x, write the difference between two numbers. Then we can find the difference. 4 minus 6 we can do it. 14 minus 6 equal 8 and 5 minus 3 equal 2 and 2 minus 1 equal 1. Then x will be 1.28 kilogram. It's the weight of the second watermelon. Next question. Number 4. If the math test is 2.5 hours and 1.40 hours have passed, how much time is left until the end of the test with the equation present here word from using verbal or? هيقول الماث تيست كان 2.5 hours and 1.40 hours has passed. How much time is left until the end of the test with the equation? We won't find the remainder between them. By right, x equal the difference between 2 hours, 2.5, subtract by 1.40. Right, 2.5 and 0, subtract 1.40. Right, 5 minus 4, 1, and 2 minus 1, the result will be 1 and 10 tenths hours. Questions number 5. Write all the problems represented in the following equation. We have 34 and 750 subtract by u equal 15 and 40 hundredths. To find the value of u here, we can using write a word problem. عايزك تكتب word problem للإكزامبل ده. Right, if Magdi has 34 and 75 pounds and he paid 15 and 40 pounds. Find the remainder. عايزين نجيب ايه الريمايندر؟ يبقى هنعمل ماينس، يبقى اقول له هنا اليو equal 34 and 750 subtract by 15 and 40 hundredths. Right here 7 minus 0 5 minus 0 5, 7 minus 4 to be 3, more 1, 14 minus 5 to be 9, 2 minus 1 1. So the value of y to be 19 and 35 pounds. كده خلصنا يا ولاد النوع الأول. تعالوا نشوف النوع الثاني. نكمل مع بعض. الهوم وورك يا ولاد اللي هو الأداء المنزلي هنحله مع بعض إن شاء الله. Number 1 هنا بيقول لي determine the verbal in the following math sentence 3.4 plus L. عايزك تحدد الفيربال اللي هو بيكون اللي هو الرمز الموجود يعني 3.4 plus L يبقى ال ده الفيربال إجابتك اللي هي ال. Questions number 2. What is the variable in the equation h subtracted by 6.8 and 2 equal 1.23. هنا عشان اجيب ال h يا ولاد بجيب 2 numbers plus لان عايز اجيب المينيانز. نقول 1.23 plus 6.8 and 2. 2 plus 3 5, 8 plus 2 10, 0 decay of 1, 7 plus 1 equal 8. Question number 3. Mathematical sentence 12.5 subtract by 27.3 do need some mathematical expression or an equation. يعني قدامك ده equation
ولا اكسبريشن؟ طبعا ده اكسبريشن لان مفيش علامه الايكوال تو موجود. ده بيعبر عن ايه؟ اقول له اكسبريشن. Okay, we called it what? Expression. Questions number 4. Lamar has 30 and 7,500 pounds. So if she pays the color for 15.5 pounds, write two different equations to express how many pounds she has left with Lamar. عايزك تجيب الباقي لامار، يبقى اقول له x هنا equal هجيب ال difference between two numbers 30 and 7,500 subtract by 15.5. So we can write 0, 5 minus 0, 5, 7 minus 5, 2, 30 minus 15 will be 15. This result will be 15 and 25 pounds. Question number 5. Ahmed expressed the equation that represents the difference between twins rectangle equal 12.5 centimeter and twins equal 7.25 centimeter with the equation. Do you agree why؟ يعني بيقول لك أحمد كتب equation بتعبر عن الفرق بين length of rectangle and its width equal. يعني جاب لك هنا ال difference between of a length of rectangle، عندك طبعا length و width. لما نجيب الفرق بينهم كان 12.5، لما نقسم من بعض ب 12.5 اللي هو اللينس والويدث. وقال لك ان الويدث كان ب 7.25. فانت عشان تجيب الناقص اللي عندك اللي هو اللينس بتاخد السمشن اللي هو 12.5 ده تنقص منه 7.25. يبقى you agree or yes because length will be equal 7.25 لما subtract from the the sum. هو ما جابش البارامتر ده، هو جاب لك هنا المجموع بتاعهم يا ولاد اللينس والويدث او الفرق بينهم. فلما نقصهم من بعض قال لك هيديك بكام؟ هيديك 12.5. الويدث كان موجود ب 7.5. ماشي؟ فهو عايز هنا ايه؟ عايز يجيب لك الايكويشن دي صح ولا لا عشان تجيب اللينس. طيب اللينس لازم عشان نجيبه بنعمل بلس للتو نمبرز اللي عندي. فاهمين؟ يعني انت لما يكون عندك هنا الويدث ده الويدث يا ولاد 7.5، فانت عشان تعمل ايكويشن المفروض تقول لينس بلس ماينس ويدث هيعطيك الديفرنس بتوين ذم اللي هو 12.5. طبعا هيبقى الناتج الاشاره طبعا اتغيرت، يبقى كده مش مظبوط. يبقى نراجعها تاني كده يا اولاد. نقول احمد express the equation represent. الايكويشن كانت بتعبر عن الفرق between length of rectangle to 12 cm and its width equals 7.5. What's the equation؟ تعالوا نترجم المسألة كويس كده تاني يا ولاد. يعني أحمد هنا express the equation، أحمد عبر عن المعادلة التي تعبر عن الفرق بين الطول اللي هو length of rectangle اللي هو كان بيساوي 12.5 and its width والعرض اللي هو الويدث كان موجود بالايكويشن دي. طبعا دي صح يا ولاد، تمام. الترجمه كده تاني لازم ترجمها مظبوط. يبقى عبر احمد عن المعادله تمثل الفرق بين طول المستطيل الذي يساوي 12.5 سنتيمتر and its width 7.25 سنتيمتر. يبقى انت هتعمل ماينس، يبقى دي صح. I agree. Yes, always. Because the difference equal will be equal 12.5 subtracted by 7 and 25. لانه طالب مني الديفرنس، تمام. فمطلوب مننا كويس جدا نفهم الترجمه للكويشن كويس، نقدر ان احنا نتعامل مع الاكزامبل. لان اي ترجمه غلط بتطلع الاكزامبل مش مظبوط، فلازم تبقى فاهم هو عايز منك ايه بالظبط. يبقى كده كويشن خلاص عملنا 6. تعال نشوف 7. هنا بيقول لي find the value of the variable a. طيب الفاربل هنا عشان نجيبه للكويشن 7 بنعمل subtract between two numbers. يعني بكتب 12.55 subtract by 9.74. هنا 5 minus 4 1 وهنا نستلف تبقى هنا 15 minus 7 equal 8. وطبعا يا ولاد 1 مش هتنفع تبقى 11 minus 9 تبقى 2، يبقى دي equal 2.81. Next question 6. Find the value of unknown here. عشان نجيب الفاليو الأنون 5.52 plus 2.01 plus m equal 9.21. هنا عشان اجيب الفاليو الام باخد ال 9.21 ده subtract by sum of two numbers 5.52 plus
2.01. Then the value of m 9.21 subtract by sum of them 1 plus 2 3, 0 plus 5 5, 2 plus 5 7, 11 minus 3 equal 8, and 11 minus 5 equal 6, 8 minus 7 equal 1. And the value of m equal 1.68. Next question, number 8. Solve the following. عايز برضه اجيب الجي يا مستر. هنا هعمل subtract للتو numbers. يبقى j equal 8 subtract by 3.5. يعني اقول له 8.0 subtract by 3.5. يبقى هنا استلفت تبقى 10 minus 5 5 وهنا 7 minus 3 4. ده question 8. Question number 9. Solve the equation here and the b subtract by 1.5 equals 6.2. نقدر نجيب البي يا ولاد نعملهم بلس او 6.2 بلس 1.5. تمام. يبقى انت عشان تجيب المنيا بتعمل بلس 2 numbers. 5 plus 2 7 and 6 plus 1 7. Question 10. Homer used the bar model to find the value of f. عشان نجيب ال f طبعا هو لما يجي كتبها صح. Do you agree? Yes. Because 5.4 equal f plus 2.3. أقول له yes. طيب عشان أحلها هعمل إيه؟ الماينس between them. يعني أقول له f 5.4 subtracted by 3.2. 2.3. 4 minus 3 1 and 5 minus 2 3. Next question number 11. Write the equation that represents the following equation. Basim saw a turtle that was 0.78 meter tall, and Jana saw a turtle that was 0.58 meter taller than the turtle that Jana saw. How tall was the turtle that Jana saw? طبعا في غلطة هنا بس يا ولاد مطبعية. هنا الإيكويشن بيقول لك يعني باسم saw a turtle، يعني باسم شاف سلحفاة كان طولها 0.78 متر. And Jana saw the turtle that was طولها كان 0.58 متر taller than the turtle that مين بقى نشيل جانا ده ونكتب مكانها مين؟ باسم يعني أطول من السلحفاة اللي شافها باسم بمقدار 0.85. ماشي. فأنت هتشيل كلمة جانا دي تغيرها وتكتب مين؟ وتكتب باسم. فأنا عشان أشوف وات جانا سو يبقى هكتب هنا اكس ايكوال اللي هي شافت الطول السلحفاة التي شهادتها مين؟ جانا كانت أطول من السلحفاة اللي شافها باسم بمقدار 0.58. فأنا هجيب المقدار السلحفاة الأولانية أجمع عليه مقدار السلحفاة الثانية طول السلحفاة الثانية 0.58. تمام. 8 plus 8 16 6 and carry of 1 5 plus 1 6 6 plus 7 13 3 and carry of 1 1 plus 0 1. يبقى الإكس هنا تطلع 1.36 متر. ده طول السلحفاة الثانية بشهادتها جانا. Question 12. Let's run 3 days during the week. بيجري 3 أسبوع أو بياخد ثلاثة أيام في الأسبوع. He run the first week on Monday. The first day in the week Monday can 5 and 24 kilometers on Monday and 6.50 kilometers on Wednesday. The total distance is run during the week is 15 kilometers. يعني المسافة اللي جراها في الأسبوع كله كانت 15 kilometers. What the distance did he run on third day? عشان أجيب في الثيرد داي يبقى أنا هاخد التوتال كله أنقص منه السمشن بتاع الفيرست داي والسكند داي. يبقى أقول له إكس إيكوال هجيب الديستانس كلها يا ولاد اللي هي 15 subtract by the sum 2 كيلومتر اللي هي 5.24 و 6.50. The result will be 15 subtract by, we can write 0 plus 4 equal 4, 5 plus 2 7, and 6 plus 5 equal 11. طب عشان نجيب ال difference between them هنا 0 minus 4 we can't do it. 4 1 تبقى هنا 4 وهنا 4 1 تبقى 9 وهنا 10. 10 minus 4 6 و 9 minus 7 ب 2.
4 minus 1 3 يبقى الناتج هيكون 3 and 26 ونكتب جنبها كيلومتر. ده question 12. تعالى نشوف question اللي بعده. 13. Write a word problem that represents the equation n minus 25.3 equal number. Fine. عايزك تكتب هنا word problem للإيكويشن n subtract by 25 and 3 tenths equal 0.34. ممكن نكتبها ازاي؟ زي مثلا الاكزامبل اللي فوق. أول نقول مثلا if محمد has n pounds and he paid هو دفع منهم 25.3 pounds, then the remainder will be equal 0.314. What is the total money? What is the total money? المبلغ كله كان كام اللي كان موجود معاه قبل ما يدفع؟ هتعملهم بلس يبقى equal 2.2513 plus 0.34. 4 plus 3 7. 3 طبعا لازم نعمل equal parts الأول. هكتب 0 هنا ماشي وأعمل بلس 4 plus 0 4 و 3 plus 3 6 0 plus 25 تبقى 25. يبقى التوتال will be 25 and 6400. ده question 30. تعالى نشوف questions number 14. Right word problems خلاص ده عملناه. طب 14 Hassan bought 30.59 liters of gallon in his car. So if he used 6.32 liters of gallon on his way to work, write an equation for this situation and then calculate how many liters left of amount he put in it. يعني هو بيستخدم الكمية كلها ويملى بها السيارة ويستخدم منها جزء في الطريق وهو ماشي رايح للورك. طيب عشان نجيب الباقي طبعا هنعمل ايكويشن. يبقى الاكس هنا equal هناخد قول 30 and 59 كلها الليتر ده هنقص منه 6.32 يبقى الاكس equal 9 minus 2 تبقى 7 و 5 minus 3 تبقى 2 30 minus 6 تبقى كام؟ 24. يبقى الاكس كلها ب 24 and 27. طبعا ده ايه الليترز ده الباقي. ده question 14. question 15 write word problems نفس الفكرة. عايزك تكتب equation هنا s plus 4 plus 55 equal 12 and 40. If Mona has s pounds and her father gives her 4 and 55 pounds, then the total will be equal 12 and 40. The total can 12 and 40. What the money was she have? هنشوف يا ولاد النوع الثالث من المسائل من الشتات. نتكلم مع بعض عن كلاس روم بيرفورمانس اللي هو الأداء الصفي للأسبوع اللي احنا شغالين فيه اللي هو نمبر 5 الأسبوع الخامس. وصلنا مع بعض للنوع اللي هو الأداء الصفي بالمسائل. تمام؟ يعني كل فيديو هتلاقيه شامل للثلاث مواضيع بإذن الله. question number 1 identify the verbal. اتعرف على الفيربال هنا اللي هو الام.
Number 2. What is the variable of the equation A equals 7.3 plus 4.5؟ الفاربل هنا مين؟ أقول له الA برضه. بس أنت مش هتحل الإيكويشن تقول له الفاربل مين بس. Question 3 mathematical sentence 7.3 plus 2.3 mathematical expression or equation. طبعا ده يا ولاد expression لأن الإيكويشن لازم يبقى فيها الساين equal to زي اللي فوق كده. هي نمبر 2 يبقى letter 3 ده نمبر 3 هتبقى mathematical expression. نكتب expression. تمام؟ question اللي بعده نمبر 4. The mass sentence 12.14.2 equal n plus 45.375 is mathematical expression or equation. طبعا ده تبقى equation لأن فيها الساين اللي هي equal to. فيها العلامة دي يا ولاد طالما فيها الساين دي بقى equation. An equation equality between two expressions by using the sign equal to between them with the relation equal to between two them. Question number 5. Write an equation using variable represent this situation. Two numbers that sum to 10 and one is 5.3. انت عايز تجيب الفاربل ل two numbers كان مجموعهم 10 واحد فيهم كان 5.3 فعشان تجيب الناقص هتعملهم ماينس من بعض. يبقى 10 بوينت ونكتب 0 5.3 ونعمل ماينس. هنا تبقى 10 وهنا تبقى 9. 10 minus 3 7 9 minus 5 4 يبقى الناتج هيطلع 4.7. تمام؟ طيب question اللي بعده number 6. Find the value of the variable of the equation B plus 8.23 equal 10.24. 10 عشان نجيب البي نعمله ماينس 10.24 subtract by 8 and 23. 4 minus 3 it will be 1 and 2 minus 2 0 and 10 minus 8 equal to. Then the result will be 2 and 100. Question 7. Find the value of the variable of the equation. عشان نجيب ال n هنا يا ولاد دايما هنعمله minus 2 numbers اللي هو 2.45 subtract by 5 by 28. خلاص هنقصهم من بعض. 4 5 minus 4 1 4 minus 2 equal 2 طيب احنا لما نيجي نعمل ماينس يا مستر بنعمل الكبير الاول. ركز معايا كده كبر الخط تاني يدك الكبير اللي هو 5.24 كبر الخط كده عشان نشوفها واضحه اهو. لان عشان نجيبها للكويشن اللي هو نمبر 7 هننقصهم من بعض. يعني نقول 5.24 subtract by 2.45 يبقى هنا هعمل بور 1 تبقى 14 minus 5 equal 9 ونعمل هنا بور 1 تبقى 11 minus 4 7 و 4 minus 2 تديك 2. ده question 7. question 8 solve the equation. هنا عشان نجيب التي اللي هو المينيان دي يا مستر لازم نعملهم بلس. قبل الماينس بنعمل بلس يا ولاد. قبل الماينس بنعمل بلس. يبقى اقول هنا 2.45 بلس 0.26. 6 plus 5 11 1 عندك هنا 1 3 plus 4 7 and 2 plus 0 equal 2. question number 9. Find the solution of the equation. عندي j subtract by 12.4 and 0 equals 3.01. عشان نجيب الجي هنعملهم بلس يبقى 3.01 plus 12.4 and 0 then j equal 0 plus 1 equal 1 4 plus 0 4 3 plus 12 equal 15. question 11 طبعا لسه 10 مش كده؟ طيب عشان اجيب الام هنا يا اولاد بيقول لك using bar model. طيب البار موديل هنعمل ايه؟ البلس يا اولاد دايما بنكتبه من تحت يعني لما يقول 8 كده نكتب التو نمبرز دول بلس تحت كده في التيبل اللي عندي. يعني تعمل البار موديل كده تكتب التو نمبرز اللي هي 4.7 07 وهنا 3.5 وتكتب الام فوق هنا. عشان تجيب الفاليو بقى بتعملهم بلس يعني بتعمل ايكوال بارتس كده 0 بلس 7 7 و5 بلس 0 5 و3 بلس 4 7. questions 11 برضه using model bar model بنعمل هنا التيبل كده. شايف كده يا حبيبي؟ شايف التي؟ شايف الماينس قبل الماينس بنكتبه فوق اللي هو المينيان فوق يعني الكبير دايما فوق اهو اللي هو التي ونكتب 7.65 and 10.20 5 of t 7.65 plus 10.20
5 plus 0 5, 6 plus 2 8, 10 plus 7 17. Was question 12. Hannah has 18 and 25 pounds, 2500 pounds, and she took 5.65 pounds for her father. أخذت من والدها المبلغ ده. So the total amount هعمل T وأعمل بلس. يبقى كان معاها مبلغ 18 and 25 pounds and she took from her father 5 and 75 hundredths. In the total, we can write 5 plus 5 10, 0 and the carry of 1, 8 plus 2 10, 0 and the carry of 1, 6 plus 18 equal 24. Then the total amount here will be pound. 24 pounds. Next group, question 13. Is the equation x equal 4.5 plus 6.25 the same of this equation or not؟ يعني اتنين زي بعض ولا لا؟ طبعا yes. ليه يا مستر؟ لأن أنا ممكن أبدل because we can write here because ممكن تقول له بقى تقول له إن 4.5 plus 6.25 will be equal 6.25 plus 4.5. We used here using what properties about commutative properties. Commutative property. Next question, number 14. Ola needs 10 meters of wood to build a garden tub. And she found 3.5 in her garage. How many more meters of wood will she need for the tub؟ يعني محتاجة قد إيه عشان تكمل ال 10؟ فتعمل ماينس. يبقى التي هنا هنفرضها لأن هي ولاد دي تي equal the meters of the wood will she need for the tub. We can find the difference between them. 10 subtract by 3.5. 10 point in 0 at 3.5 over 1 it will be 0, 10 minus 1 will be 9, and then 10 minus 5 will be 5, and 9 minus 3 equals 6. The result will be 6.5 meter. Question 15. Write a word problem present is the following equation: x plus 2.75 equal 12.5. To find the value x equal 12.5 subtract by 2.75. So the value x, put 0 here, it will be 10. 10 minus 5 will be 5. Number 1, 14 minus 7 equals 7. And 11 minus 2 it will be 9. In the value of x here it will be 9 and 75 hundredths. It was question we want to write the word problem. اللي عايزك تكتب word problems الكويشن دي وتحلها. أنا حليتها هنكتب بقى word problems. معي if Ali has x pounds and his father gave him 2.75 pounds, then he will has the total will be 12.5. What is the money was with Ali X. تمام ممكن تكتبها كده. خلصنا يا أولاد الأنواع كلها الحمد لله. أتمنى تكونوا فهمتوا. ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.